So, ang imuhang area lang is 337.249. Okay ra ba kaani og dili? So, kung kanilang siya, then moingon na lang kag mangita kag lahi nga lugar. Or magtaas kag buffer in order to include something para ma-compare nimo ang duha. Since duol-duol ramang kayo ang isa ka commercial building here, you can extend the, I believe, I don't know what this is. Buffer restaurant stuff. Okay, restaurant is good. Di na skulahan. So, you can either increase the buffer for the school or the highway ma. Yung ana ra. Para makumpara nimo ni siya. Duha. Basta ko maguro di area na. I don't know dito. I don't know. My bad. Pero yeah, since doon na lang man gini siya sa schools na naa here. Schools ka na? Schools ka na? Schools man na. Since doon naman na siya. Why not just make 2 and increase it? Okay, murag mag-intersect naman here. Yeah, maingon na lang kag na, gusto ra ko dili ma-increase og around 400 meters in mga area. So, between this and this, then you gotta choose this. Para kabalo ka, ni, table, ko kabalo. Ay, basta paano. Para at least lang mahibalaan nimo ba na, oh shit, dapat ka na di akong lugar na gipili. Ba? Okay, so that's it. Okay. Malagi areang uban. Okay. Ay, daw. Kung ano man. Ay, fuck. Ay, dili ang number ka ng, kanang decimal real. Area geometry. Area. Yes. Okay. Mawala gid siya. 337. Kaya mura kasi mawala na. Wait. I think ato siya na. Save lang. Kani. Private properties. Anong kanina lang man? Anong kanina lang man ang formula? I don't know, mama. Maybe it's something wrong with here. I'll find the formula for this one. Allocated commercial. Discard. This one. Properties. It won't let me see the properties. Maybe I'm down. How do we do it? Okay, never mind. I'll charge you na. Pero that's it, mama. Basta ibalik lang para makumpara niyo mo siya. Here, 337 man tong napili jud. Kasi gusto ko mas lahi. Itaas lang ang buffer sa highway o sa school.